День добрый, господа и дамы, мы продолжаем проходить Elden Ring на ПК. И в этой серии мы все-таки пойдем и отнесем эту руну, или что мы там подбирали с босса Сторукова, в эту башню. Но для этого нам нужно прорваться через 3 великанов, которые будут нас драть. Но я думаю, мы это сделаем по-другому. Забьем на них хер и просто пробежим мимо. Ой-ой-ой, больно. Я надеюсь, я могу их пробежать мимо. Быстрее давай, блин. Ой, слава яйца. Можно пробежать. Так. Ну, в ту сторону мы не пойдем. Ясен хер. Мы сейчас откроем эту дверь, наверное. И посмотрим, что внутри. Так, костер тут есть хоть? Какая прямо. Это лифт был. Высоковато, мы забираемся. Так, утраченная благодать обретена. Что у нас тут? Будем осторожничать немножечко. Потому что мало ли что тут нам подкинут разработчики. Так. Туда ее вложить надо, это понятно. А что-нибудь тут есть еще помимо? Ух, нихера себе высота. Великая руна Годрика. Придется опять читать. Великая руна хозяина осколка Годрика. Ее благословение повышает все характеристики. Эту великую руну называют кольцом опоры, ибо она находится в центре кольца Элден. Годфри, повелитель Элдена, и его златоглазые потомки были первыми полубогами. И что с ними делать? Это, наверное, типа как великая душа.
наверное, менять на пушку, а можно... Короче, непонятно, что у нас еще. Ну, короче, мы отправляемся сейчас сюда. Продолжим наш путь, так сказать. Крепость круглого стола. Я уже забыл, кто такие, блядь. Здравствуй, рада снова тебя видеть. Меня зовут Годрика. Извини, что не сразу представилась. Великолепное зрелище, не правда ли? Крепость круглого стола, тайная резервация двух пальцев. I never knew the guidance bestowed upon us tarnished had such fantastic roots, although it's all a bit much for me, in truth. I'm still looking for my own purpose. Oh, and please allow me to express my thanks for giving me that keepsake from my men. It was as if I was frozen with self-pity. I failed them at every turn. You have my gratitude. Please, take this. О, это я понимаю. It's all a bit much for me, in truth. I'm still looking for my own purpose. Так, ладно, понятно. С ней уже говорить не о чем. Великие руны. Меню великих рун. В этом меню вы можете использовать великие руны, силы которых были восстановлены. Вы можете использовать рунические дуги, чтобы усилить эффекты используемых великих рун. Не понял нихуя. Блять, ничего не понял. Ладно, пока оставим без внимания этого. Но будем узнать, учтем, что там да как. Be sure to tell me if you meet a young woman named Lanya. She's a servant to my house. She's been my companion since childhood. I've lost count of the number of times I've had to find her like this. Honestly, she's such a little tomboy. Be sure to tell me if you meet a young woman named Lanya. She's a servant to my house. She's been my companion. I've lost count of the number of times, honestly. Где-то я уже записал это имя. Ладно, подождем. Who is fuck? Кажется, мы не знакомы. Я называю Ди, я охочусь на живых покойников. Heed my warning. Those who live in death should be left well alone. All the more should you spy a mariner among their number, unless you wish to lay down your life in vain. You've met Garank, I take it. Then, owing to our duties shared, we are now comrades in arms. I think you've earned this. The power of the Golden Order to aid the hunt of those who live in death. That I might put this crooked land to rights, following only the guidance of the great Elden Ring. Those who live in death fall outside the principles of the Golden Order. Their mere existence sullies the guidance of gold, tainting its truth.
And so it is the vermin must be exterminated, down to the very last. You appear to be doing well. Very good. Well then, would you like to learn an incantation? That is a work of heresy. Its incantations bear no lineage from the Erd Tree. Very well. I'll take it off your hands. May the Golden Order shine through you. Further study of incantation, I can happily spare the time and applaud your enthusiasm. May the Golden Order shine through you. Так, ладно. Молитвенники, молитвенники. Людишек я тут насадил полные. Ой, хотя я не видел, по-моему. Ah, we meet again after all. I apologize for any offense given by my bearing, but I'm quite unable to move, you see. So, what do you need? The misshapen corpse on the Stormvale. That is a sacred relic of the Black Knives plot, as that famed night of assassination is known. It happened during the golden age of the Erd Tree, long before the shattering of the Elden Ring. Someone stole a fragment of the Rune of Death from Malekith, the Black Blade, and on a bitter night murdered Godwyn the Golden. That was the first recorded death of a demigod in all history, and it became the catalyst. Soon, the Elden Ring was smashed, and thus sprang forth the war known as the Shattering. I once wished to become a scholar, you see. I've spent many an hour scouring the archives for knowledge of that fateful plot. The world has grown crooked, and if you intend to put it to rights, you'd better understand what happened to make it this way. And that thing is to blame for the shape I'm in now. I urge the utmost caution. Don't disturb the corpse more than necessary. Dee is an old friend. We found ourselves journeying together for a time, bound by our exploration of death. But our paths have since diverged, never again to cross. Though that's hardly an uncommon fate for two friends. Dee, that he discovered the mark of the centipede. The centipede is an ancient symbol of the curse mark. As long as whoever finds and uses it is not nefarious by nature, then we may be able to form an alliance. If only I could speak to them in person. And if they were like you, all the better. Ah, you defeated Godric and claimed yourself a great rune. Looks like we both got what we wanted out of Stormvale, didn't we? Well done, friend. Something to mark the occasion. Go on, take it. О, рапира Рожера. Плюс 8. As you might have guessed, I still can't move. My fighting days are behind me. No need to be polite. I've no use for it anymore. Так, ладно. Oh, still need something? Да не то чтобы нужно. Так.
Тут даже махать нельзя палкой. Ладно. Now, look at you. Those eyes tell a story of a challenger who's felled her mark. Find them well. Now lay out your arms. The girly boy here, she's crestfallen and can scarcely swing a blade. But she has a gift for spirit tuning. I saw another one like her long ago. Their eyes share the same hue. Так, ни хера непонятно. Что у нас тут? Тоже все закрыто. Что, откроем дверку? Что, нету в анале? А, тут тоже надо два. Еб твою мать. Ладно, хер с вами. Два, надо, два. Переживем как-нибудь без него. Что у нас тут далее? Дед Мазай. Так. Ой, поболтаем с нашей обнимашкой. I am pleased to see you again. Would you like me to hold you once more? Еще The как хочу. blessing is still aflame in your breast, dear. Would you like to be held, regardless? Now. You are so very warm. Have you ever heard of Black Knife Prince? Dear Roger likes to talk of them when abed, and the ancient plot in which the first of the demigods was slain. The black knives wielded by the assassins who committed the act, along with the impressions they made, somehow hide the truth of the conspiracy. These grand affairs are hardly my forte, but dear Roger began to weep as he spoke. About the Black Knife Prince that fascinate dear Roger so. Блять, что-то диалог пропускается. Первый. Ключ, разгадка, отметка от ножа.
But it wouldn't be right to give this to him, stuck as he is in the round table hold. Perhaps you could make use of it? The ancient plot in which the first of the demigods was slain. The black knives wielded by the assassins who committed the act, along with the impressions they made, somehow hide the truth of the conspiracy. The ancient plot, the black knives, along with Так, обнимашки закончены. Придется идти дальше. А, понятно. Внешний вид поменять. Нам пока это не надо. Ага, дверка открылась какая-то. Какая-то хуйня сидит. Are you that new tarnished? You've done well. I am Enya the Finger Reader. I interpret the words of the fingers, envoys to the greater will. Look there. The fingers tremble to welcome you, Shardbearer. Let their wisdom wash over you. Great Elden Ring, root of the Golden Order, anchor of all lands, giver of grace, wellspring of all joy. Until it was shattered, the tragic corruption of the Order has taken its toll. Across the realm, life lies in ruin, fallen to pieces. Foul curses and misery spread, unabating. But the greater will has not abandoned the realm, nor the life that inhabits it. So it is that the tarnished are guided by grace, called to act. Brave tarnished, your great rune is a handsome shard of the Elden Ring. Seek another of its kind to become Elden Lord and restore the Golden Order. Let the words of the fingers guide you. Well, I see. A remembrance of gold has found its way into your possession. Demigods and even the greater of the champions are hewn by the Earth Tree upon their end into remembrances. They are valuable indeed. These remembrances yet house the power of their former masters. And should you wish to wield that same power, well, I will lend you the strength of the fingers. Do not recoil from my offer. The fingers guide us all. And you, tarnished, you are here to take, are you not? Great runes are the stuff of demigods, the children of the goddess, Queen Marika, she who is vessel of the Elden Ring.
tainted by the strength of their runes. Her children warred, but none could become Elden Lord. And so grace was extended to your kind, the Tarnished. Listen, the fingers speak. The greater will has long renounced the demigods. Tarnished, show no mercy. Have their heads. Take all they have left. Indeed. But remember one thing. The demigods are each and all the direct offspring of Queen Marika. Goдрika the Grafted was but a distant relation, the runt of the litter. His divine blood sorely diluted. The children of the goddess, Queen Marika, tainted by the strand, so grace was extended to your listen. The fingers speak. The greater will has long renounced the demigods. Tarnished, shown. Indeed, the demigods are Goдрika the Grafted was but a distant relation, the runt of the litter. His diva. The children of the goddess, Queen Marika, tainted by the strength of their runes. Her children warred, but none could become Elden Lord. And so grace was extended to your kind, the Tarnished. Listen, the fingers speak. The greater will has long renounced the demigods. Tarnished, show no mercy. Have their heads. Take all they have left. Indeed. But remember one thing. The demigods are each and all the direct offspring of Queen Marika. Goдрika the Grafted was but a distant relation, the runt of the litter. His divine blood sorely diluted. Ясненько. Сила воспоминаний. В меню «Сила воспоминаний» вы можете извлекать силу из одноименных воспоминаний. Каждое воспоминание может дать одну силу. После получения силы воспоминание исчезнет. Ага. А, понятно. Топор Годрика. Кулак. Ясно с вами все. Now go forth. Let the words of the fingers guide you. Так, что у нас тут? Что у нас тут? Большой топор Годрика Сторукова. Этого золотого боевого... Ой. Этот золотой боевой топор украшает фигуру зверя, олицетворяющего силу Годфри, первого повелителя Элдена и последнего представителя Золотого Рода. На колени.
Я призываю тебя. Я владыка всего золотого мира. Основной навык на колени. Я призываю тебя. Мгновенно ударяет Ози топором. Годрика. И высвободить 2 ударных волны. Та-та-та-та-та. Короче, понятно. Я вот так вот не пойму, что нахуй делать с этими. The children of the tainted ancestor, the great tarnish, indeed, the Goдрika runt. Now go flat. Ладно. Пойдем посмотрим. Что тут еще? А, по-моему, больше ничего нету. Наверное. А, нет, еще есть что-то. Ой, я думал, куда делось. You again. I thought you'd receive a summons to the round table. Nefeli Lu, we met at Stormvale. I'm glad to see you here. I have something for you. I found it in Godric's grafting grounds. You defeated him. You should have it. Make good use of it. I don't intend to make a habit of scavenging corpses. Ah, yes. I wonder if you've met my foster father. He's in his study. The room Encher's guarding just over there. If you haven't already, I advise you introduce yourself. Father is leader of the Round Table. I'm sure talking to him will be worth your while. It's about time I headed off. I'll see you again, warrior, should the fates deign it. It's about time I headed off. I'll see you again, warrior, should the fates deign it. Понятно. Так, за дверью ее папка, да? А ты хули молчишь, пидор? Так, а за какой дверью он тут? За это или за... Господи, сколько вас здесь? Это ее папка или тот папка, хуй поймешь. А, это... Предложить колокольную сферу. Подожди, а у меня же была колокольная сфера или нет? Охереть. Вот это вот, конечно, надо взять. 3 мечевидных ключа. Эта штука нужная. А что у нас тут с... Ага, иди в жопу называется, да? А, в принципе, должно хватить. По-моему, 4000 было, да, за ключик? Блять, не хватило. Сколько там надо, кстати говоря? 4, да? Ну ничего страшного. Еще найдем. Так, слышь, папка, ты хуля спишь? Сука, работать надо. Мир спасать. Ты раскидал книжек, блядь, хоть бы убрался, сучок. You've received the wisdom of the two fingers, have you not?
Then I bid you welcome, as a true member of the Round Table. I am known as Gideon Ofnir, as a tarnished who wishes to stand before the Elden Ring and become Elden Lord. I am accumulating knowledge, to be all-knowing. You now belong to a select group of fellows. As such, I ask that you remain constant. You'll be after more great runes now, eh? Then as your fellow, allow me to divulge a little knowledge. The inheritors of the great runes, the shard bearers. We of the Round Table know the location of 5 of them, including the one you defeated. Godric the Grafted, Lord of Stormvale. General Radahn, who fought Melania and her rot to a standstill in the Caelid Wilds. Praetor Rykard, Lord of the Volcano Manor of Mount Gelmir. Morgoth the Grace-Given, Veiled Monarch and Lord of Leyndell. And Renala, Queen of the Full Moon, ruler of Rhea Lucaria's Academy. You'll still be after more great runes, won't you? So, Godric the Grafted, Lord of Stormvale. Despite being the blood of Godfrey, first Elden Lord, he's a grotesque old fool grasping for power. His castle lies upon the cliff to Limgrave's northwest, but I suspect you know that well enough already. So, Godric the Grafted, Lord of Stormvale. Despite being the blood of Godfrey, first Elden Lord, he's a grotesque old fool grasping for power. His castle lies upon the cliff to Limgrave's northwest, but I suspect you know that well enough already. General Radahn, the famed Red Lion and Scourge of the Stars, is a ferocious warrior. He fought Melania and her rot to a standstill in the Caelid Wilds to Limgrave's east. And now Caelid has been engulfed by the Scarlet Rot. Even approaching the region is no mean feat. I've heard survivors of Radahn's army are still in the wilds, staving off the rot with fire. And if it's true, I suspect Radahn is still there as well, in Caelid. Though, I doubt he much resembles his former self anymore. Praetor Rykard is the Lord of the Volcano Manor on Mount Gelmir. He is a ruthless justiciar who commands a company of inquisitors, reviled for his serpentine demeanor. The volcano, Mount Gelmir, lies in the west of the Altus Plateau, the realm of the Erd Tree. It was the stage of the most appalling battle in the entirety of the Shattering. Rykard has committed the grave sin of blasphemy, marking himself as an enemy never to be forgiven. Morgoth the Grace-Given is Lord of Leyndell, the capital city. It lies at the foot of the Erd Tree, in the east of the Altus Plateau. But the Two Fingers forbid us from venturing there, until we've acquired enough great runes to repair the Elden Ring. Set your sights elsewhere for the time being. The Veiled Monarch can wait. The Academy of Rhea Lucaria lies to Limgrave's north, towering over the mist-laden lands of Liurnia. Renala is queen of the Carian royals, who govern the Academy, but Renala herself is no demigod. Her beloved Radagon left her to become Queen Marika's second husband, taking the title of King Consort. The Great Rune dwells within the amber egg that was Radagon's gift to her. I understand you've been speaking to Nepheli. She's my daughter. I took her in when she lost the guidance of grace. Though a mere axe-wielding barbarian, her youthful credulity suited my purposes. So I put her to work. Do not hesitate to employ her. Should her services benefit you, despite her looks, she is more than capable in the press of battle. Well, what is it now? Понятно. Еще будете все имена запомнить. И запомнить все, что он мне сказал.
Так, я с папкой пообщался. It's about time I headed off. I'll see you again, warrior. Так, ладно. Did you need something? Are you acquainted with a man named Roger? You know, the piteous fellow hiding away on the balcony. He was a formidable spellblade in times past. Don't let his easy air deceive you. He was wise beyond his years, stout of heart and clear of mind. No more, though. You see him now, ravaged by thorns, muttering and rambling, like he's half dead already. I can't stomach to watch. Take well the lesson, friend. That's how you end up when seduced by those who live in death. When grace is sullied, it rots people from the inside, breaks them. Did you need something else? О, уже смылась. Вот же стерва. Так, ну что у нас тут? Где там этот спуск был? Oh, your divinity, have mercy and grant me forgiveness. The road is yet long, a god is not easily felled. But one day without fail you will have your wish. So please grant me forgiveness, Queen Marika. I didn't notice you there. I'll be doing my job, same as ever. Just lay out your arms. Блять, я думал, я подбирал кузнечный камень мрака 3. Твою мать. Сука. Так, неочевидный ключ сломался. Молитва слов убийцы. Так, ну-ка. Там же уж кого-то можно было прочитать. Так, давайте. Побыстрее. I am pleased to see. Would you like me to hold? The blessing is still aflame in your breast, dear. Would you like to be held? Regardless? Now. You are so very
the ancient plot in which the first of the demigods was slain. The black knives wielded by the assassins who committed the act, along with the impressions they made, somehow hide the truth of the conspiracy. Then good day to you, my dear. Уху-ху. Сколько всего поведала, аж пиздец. Я дико извиняюсь, что я не читаю многие субтитры, потому что, блять, я тупо их не успеваю проговаривать. Один раз даже дочитать не успеваю до конца, они уже, сука, меняются. Ненавижу, блять, субтитры. Это просто пиздец. Больше всего ненавижу эти сраные субтитры. Это приходится читать, особенно во время боев. Так, стоп, здесь я уже был. Меня вот интересует этот вот балкончик. Как-то очень странно он смотрит на меня. Он вроде бы не сильно высоко. Давайте спрыгнем, что ли. Если, конечно, можно перепрыгнуть через эти перила. Можно перепрыгнуть. И даже не разбился. Так, что это за срань? Ничего не понятно. Блять, фантом. Идите нахуй. Почтительный поклон. Жесть. Обалдеть. Отлично. Альберик, Альберик. Что ж ты, сука, натворил? Ладно, ебись, хоть я души слил уже. Было бы, сука, смешно. Ну, попробуем-ка еще раз с ним побиться. Я не знаю, вообще есть смысл с балкона прыгать? Или потом вот дверь откроется где-то? Хер тебе не поклон, почтительный пидор. Ненавижу магов. Ага. 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 Сосунок. Ага. Хер тебе. Ой-ой-ой, больно!
Пошел нахер. Альберик. Язык насмешника. Что за хуйня еще? Так, язык насмешника. Предмет для игры по сети. Можно также использовать в разделе «Сетевая игра». Приманивает захватчиков. Они могут проникнуть в ваш мир, даже если там нет союзников. Скрюченных пальцев. Так, сокращает интервал между возможными вторжениями. Увеличивает максимальное число захватчиков до 2, если союзник уже присоединился к вам. При вторжении 2 захватчиков у вас может быть только 1 союзник. Понятно. Что нихуя непонятно. Так. Так. Плата с тайнописью. Это, по-моему, что-то здесь было, да? Палка-выручалка. Один из видов оружия, связанных с 2 пальцами. Клинок представляет собой неясную череду загадочных символов. И ни один щит не способен отразить его. Наносит святой урон. Вот так. Вот почему пиздючки получал, наверное. В воздухе так, как будто материализуются тайные слова, произносимые 2 пальцами на древнем языке света. Особый навык. Ладно, хуй с ним. Это нам уже не интересно. Во-первых, я не маг, во-вторых, описание спецудара — это, конечно, еще та срань. На мой взгляд. Еще бы там написали бы бдыш, даиш. Чем типа такого. Вообще было бы классно. Так, тут ничего нету. Да, по-моему, тут все облазил. Да, облазил. Ходыш. Да, все-таки походу сюда только можно было спрыгнуть, да? Ну и ладно.
как. А больше никто не вторгнется. Hello. You've been busy weeding Deathroot, I take it. I thank you, as your brother in arms. So what can I do for you? Ah, you appear to be doing well. Very good. Well then, would you like to learn an incantation? Да нет, я хочу тебе книжку отдать. That is a work of heresy. Its incantations bear no lineage from the Erd Tree. Very well. I'll take it off your hands. May the Golden Order shine. У него себе будет какой-нибудь специальный колдун для того, чтобы отдавать ему мои специальные книжки эти. Thank goodness you're safe. I'm still looking for my own purpose. It's not easy by any means, but it's what I must do. You're telling me I possess some kind of gift? I don't believe you. But if I do have this talent, and goodness knows it would be my first, I suppose I should try to hone it, shouldn't I? I'll ask Master Hugh to teach me. Certainly he does appear intimidating and holds no love for us tarnished. But I know he's trapped here at the Round Table Hold, so I can tell. He's a gentle soul underneath it all. If I do have a talent for spirit tuning, and goodness knows that would be a surprise, I suppose I should try to hone it, shouldn't I? I'll ask Master Hugh to teach. Пойди обучись. Be sure to tell me if you meet a young woman named Lanya. She's a servant to my house. She's been my I've lost count, honestly. She's... Так, это мы уже слышали. Так, сейчас надо обойти еще раз всех, потому что я тут начудил всякого. Well, where have you been hiding? I took you for dead. No matter, it's all the same. Lay out your arms then. The girl. What about her? Who'd stay with an ugly brute who only knows how to smith? Absurd. Besides, she'd never agree to it. I don't doubt you, but I know when something's too good to be true. Да-да-да. Пойду как опять к этой бабе схожу. Раз он нам не верит, пойдем вместе. Тебя за ручку отведу, как школьницу. If I do have a talent for spirit tuning, I suppose I'll ask Master. Ага, все, она отправилась на обучение. Good to see you again. Thank you very much. I have you to thank, don't I? For persuading Master Hugh. I can happily announce that he has taught me the noble toil of spirit tuning. I'm as yet unsure of what I might be able to accomplish, but
if I might be able to help you all, I'd certainly like to try. And if there's any chance to ease the suffering of my dear men who were grafted, well, I certainly must try. Goдрika, the Spirit Tune Apprentice. Pleased to make your acquaintance. Так, в меню единения с духами вы можете тратить руны и могильные ландыши для усиления призываемых из праха духов. Для усиления таких духов требуются призрачные ландыши. Я вот только вот забыл, где... А, вот. Ладно, посмотрим. Так, дед, подожди-ка, с тобой поговорить надо. It's all the same. Lay out your arms then. I spoke with the girl. She has a gift for spirit tuning. So I told her everything I know. I'm indebted to a spirit tuner I met long ago. It was all I could do to honor her. I'm sorry I doubted you. Так, ладно, с этим мы покончили. I am pleased to see you again. Would you like me to hold you once more? The blessing is still of. Would you like to be held? Now. Что ему скажешь, что меня? Или опять хуйня какая-то будет? You are so very warm. Then good day to you. Так, ладно, пойдем далее. Вроде бы в этом замке я уже все подобрал, что хотел. Точнее, что мог. Так.
Ну что, я думаю, на этом мы закончим, наверное. Сейчас, кстати, посмотрю, сколько время. Времени надо обязательно посмотреть. Ну да, час я провел в этом странном замке. Так что мы на этом и закончим. Всем счастливо, всем пока. До скорой встречи. В следующей серии мы продолжим. Продолжим лазить в этом кошмаре.